you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Snap Bingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College, Dabigo Road. GMS Snap Bingo, where every child's potential is a reality. Because we care. Welcome to yet another edition of Second Take with IDK. Eranga olunaku olwaliro tuline Honorable Moses Muhangi, President wa boxing mu ggwanga lino, nga tusobodde otuulako naye ne wamu ne Ismail Daka Bakigongo nange Obbi wa Moses Muhangi okuba ekibuli SS. Ero yagadde kusoosa waako. Home advantage. Anyway, nange Brandon Kimuli. Honorable. Yes, sir. Tusanyusa okusanga. Yes, sir. Obulamu buli butya, ogamba otya? Obulamu bulungi. Ndi musanyufu nnyo nti mumpadde omukisa okunkyazaako wano. Of course, in the aftermath, elections ezaggwa za politics. Then also in the process, elections as the Uganda Boxing Federation. So obulamu bulungi, tebutambula bubi. Tukola what we are supposed to be doing. You sound like a very busy man from one election into another. Yeah. Yeah? That's true. I'm ideally a very busy person. Of course, elections twogera ku ya MPship. Jena nesimbiyo Kampala Central. Twogera ku Uganda Boxing Federation. Nenanga of course nebintu byenkola ng'omuntu, my private work as a person. Byonna bitwala time, family and all that. So ideally, you know, we're busy. That's what life is all about. Yeah. We are glad you accepted to do this interview. Yeah. I've always wanted to do it. Yeah. We've not had a personal discussion wakati wange nawe. Those since when you are just 1 year old as UBF president, I think 2019. Yeah. Nenkukwasa Muganda wange Abdunasa Semugabi. Yeah. Covering boxing. Yeah. I know you disagree on so many things on principle. Yeah. Yagamba kino boxing kye yakoze, kino Muhangi kye yakoze. Yeah. Kino si kituufu, kino kituufu. Yeah, you've had many disagreements. Naye tunabagenda kaswagala interview ebeere degenerating into a personal conversation. Nja tutandikire kweno we twakava. You stood for Kampala Central. Yeah. Member of Parliament. And you did not go through this time. Maybe another time ojja kwesimba oyitemu. Yeah. Omuntu we Kampala or Kampala Central, what have they missed by Muhangi not being their member of parliament? Of course, muna Kampala Central, ne muna Uganda afiiridwa kinene nnyo z'obutabeera mu parliament. Nti abantu abasinga bwe twali interacting nabo during the campaign time, nga buli muntu gweyogera naye akulaga nti si mumativu nabulamu bwalivinga. Bw'aba muzadde akulaga nti alina ebizibu. Si mumativu, school fees, training za sente, abamu tebalina mirimu, abamu tebalina kiddako, tebalina hope for the future. Nga si bamativu. Because si bamativu nti waliwo system eriwo etanaba kubawa kye bandibadde basuubira kufuna. Aha, so kakati bw'oweesanga nti ate eyo system erondeddwa ate neesigalawo, kitegeeza nti bajja kusigala nga si bamativu for the next 5 years. So kitegeeza nti the bigger losers be bo ng'abantu. Because ennaku zino nga 15 twalina decision yali ekolebwa mu box omwo. Watu oli mumativu kyusa. Oba oli mumativu sigaza ekyo kigenda mu maaso. Kati then tokigo olina ogyekuba gwe ng'omuntu. Kakati bwe tumala okuva wano mu haso buli omu n'addayo awaka, then otandika okufiiringa pressure zino you as a person. Yeah. Pressure ya school fees, pressure ya rent, pressure y'obwavu, pressure ya buli kimu kyonna you start feeling it. Yes. License bw'oba olina edduuka ng'abasuubuzi mu Kampala ebali. Kati otandika okukifiiringa gwe ng'omuntu. Yet you had a chance either to change the narrative or to keep the narrative. Kati webanga narrative teyakyuka, then you're the bigger loser. Aha. So akati ekyo kimu kusaidi yaabwe. Of course nze ng'omuntu bino bitera okunyiza abantu nga bannasa. Mukwano gwo nasa. Nti whereas I could have lost the election,
naye ate nze nina ne binafunamu ebyali binyongerako nze ng'omuntu ntedda nga Muhangi bamwogerako Muhangi wa sports kati bajeko Muhangi owa sports ate nga ne politics akola ki amubeeramu previously kati na sectors botasobola kumissinga Moses Muhangi ogenda kwogera ku business tosobola kumissinga Muhangi because I'm a business person, I'm an entrepreneur for the longest period of time. I'm a sports person. When a conversation is a sports, you cannot miss out Moses Muhangi. Kati when a conversation here politics gwanga, still you cannot miss out Moses Muhangi. So me have been able to evolve from what I never managed them sport now to the political arena. That's a first success for me. The other one is that my capital yeyongeddeko. My social capital. Ndikatola abantu bemanyi who I'm going to have a conversation is bandabenga politician. And maybe the decision makers here and there. So there is that part. So zendoza nti muna Kampala Central ne muna Uganda yafiiridwa material in experience kwintu na bitwogerako okumukiikirira mu parliament. Motivation yo okwagala ogenda mu parliament mayi nange nagezaako okwesimbawo eri ewaffe ebugweri sirika tewagezaako. Okay. Nagenda mu party primaries ne banzibirayo naye ne sobola kujja independent nga no ze tebasooka kunziba gwe wajjanga independent yatandikirawo nga independent emu ebyo ndi binyuma nga nze guest naye what was your motivation? Because some people kati nga ffe abali mu sports tulowooza yo only motivation ogenda mu parliament was nti olabye ba Moses Magoga abakapiira bagenzeyo ne bakunyula kye bakunyulayo. Uganda Rugby Union bwefuna Andrew Jok Olanya nemuwa oba vice chairman funding yaabwe yeeyongera kuba kyaza ne tournament ennene nga Rugby Africa Cup through Andrew Jok Olanya okubeera mu parliament. Was your motivation only about boxing? Is it entirely sport? No, that's just true. My motivation is soccer nga because tuina ebintu bye achieve in life. Minus being involved in sport or being involved in politics. Nzenga Muhangi siyenze ku muntu goso okugamba nti nze omu kubasembayo ku ladder of success. Nina wentuuse nze ng'omuntu. I'm very exposed, I'm well traveled. Kanada nyambye nti ninawo obusente obutonotono ng'omuntu. So which I have gotten out of so many experiences. So nga tulowooza nti that experience kiba tuyaza amanya nsi yaffe if we don't use that experience to benefit other people. That's why kyekisooka nti nina knowledge gwe nina gwe ndowooza nti at the floor of parliament would have helped to shape the direction of the country. Wali oyagala kwesa knowledge gyo kunganyiza in my life cycle to help the ordinary person. Nange okweyambiramu because waliwo ebintu bibateesako mu parliament ng'olaba nti mutuufu they lack in material. Waliwo ebintu bibateesaako because kati nga parliament eyo nga bw'ogira abantu abamu tebalina kumanya nti parliament eyina capital waffe bw'owulira nga basoma budget that's our capital. Nti Uganda bw'gitunulira ng'edduuka look at Uganda as a shop nti ezo 72 trillion ye capital waffe bwe tulina nga bannayuganda. Kati how we spend that money determines whether we shall increase that capital newera trillion 10 oba okukendeera. That's why you see every time we read the budget tuba twakatambulako emyezi ng'ena nga budget government egamba sente zituweddeko tulina okwewola. Kitegeeza nti 72 tuzikozeseza bubi tezisobola tusustaininga kati tulina okwewola. Every single financial Uganda erina okukola ki okwewola sente. Kati omala okugitunulira nga capital kitegeeza nti bano betukwasiza obwa manager ba MP kwa spending sente they don't know how to spend the money so multiplying. Bwezita multiplying and tugenda mu debt ne tugisasula nze naawe gye misolo okweyongera eddwaliro obutabayo ddagala enguudo okubeera byonna bitandikira okwo. Nenga material eriwe enkyamu ba MP twasindikayo tukiikirira. So nga tuloza nti singa tufune ba MP abategeera they can influence the expenditure of that money in more productive activities so that we can get more money as a country. So at the end of the year tugamba Uganda ku 72 tweyongeddeko 10 si tukendede tugenze ku 3. So that's the business of members of parliament. And the moment we get it wrong at that level then
the whole entire generation asobola n'okusaanawo. So now the absence of good members of parliament kwe kubonaabona kwe tulimu ffenna mu kumanya bamutamanya. So that's why I wanted to focus. Yali motivation esooka. Then eyokubiri of course njagala oyingireko ku motivation ng'erimu boxing ne sport. Motivation eyokubiri because sport can only it tesobola coexisting in isolation. Sport forms part of Uganda. Mu Uganda tulina mu sport ameri chibwe bityo ICT byonna biri omwo. Ate ne bireebera mu ziri sectors endala bya affecting sport. Yes. So we're discussing a sport in isolation. That's the first mistake we make. Nadala feva sports journalist tumwogerako nnyo. In isolation. Notamanya nti sport is being affected by all these other attributes around it. So we thought into whether to ingidde mu house tugenda force to amplify the needs of the sports sector. For example, I would be on the floor ngangamba okay temusobola kugamba nti muyambye sports sector for example in this season of AFCON nga muzimba buzimbi bisawo bya competition minus ebisawo bya training. Katala bwongo bwabwe bukoma ku kigambo competition. Neko ogenda kutola omuntu mu competition ale ne yenambole nga ada training irawo. Ogenda muntu kalo zimbye hoyima so where are people going to train from? Okay, bagenda zimba ekisaawe eyo ku but what comes first? Oyina abasirikale. Osooka batwala ku lutalo osooka ba training. You see? So now I cannot be on the floor. Administrator. Bine ebisaawe how economically viable them. Ngenda tuukawo. So I cannot be in the floor of parliament nga bateesa ku bisaawe n'enkoma we baakoma. Waliwo twatandikidde nti my accrued knowledge and experience would not allow me to sit there nga badiscussing okuzimba hoima nesaletamu ango ya training centers. You see? My zisooka bane bitambula simultaneously. My being there yanbadde also bateeka mu direction egamba you can't build hoima nga ate to support the national federations to gain capacity to use hoima. Because katulina Namboole eri wano. I can't even have a boxing match there. How many sports have you seen out of the 52 ezizanyire Namboole? Ndabyeko akapiira aba volleyball ab'emisinde ate n'abakozesa kali ka pichi ebweru. There are not more than 5. Out of 52, only 5 can attempt to use Namboole. Ne rugby. Kitegeeza nti Namboole agenda kutuuka ekiseera nga talina activities avunde tuddemu okukola rehabilitation all because abalina omukozesa they were not equipped. So kati eyo conversation eba egenda mu maaso with my knowledge I will be saying no, as you plan to renovate Namboole, let's support all federations zibe ne capacity ekozesa ki Namboole, because short of that Namboole egenda kubanga eri talina activity ekigenda okuddako mbaga bivulu by'abayimbi and then we are back to square one. Then we have to renovate again. So now the absence of this material gyogenda esaawa zino kati tutwalamu eyo direction. I'm discussing within abstract. Nkulaga the bigger picture. So my presence there would have had those conversations. Because tekitugasa kuba na kisaawe kirungi nga tetukikozesa. Kinga hamu yazimba na kivugo. But we cannot use Ham's Stadium. Actually, olina limbalamu Express yali ezanyira omupiira. Express omupiira yagoberako abantu nga 3. Bwe basasula omutwalo buba mu kuŋŋaanyiza miliyoni 3. Naye omanyi Hamis kye yabagamba kyesente ze bakuŋŋaanya ziyambe kirabo. Kwezo miliyoni 3 tezibeezaawo n'abalongoosa babasasudde. And that's the whole argument. Nti ne bana the would be users tebalina capacity kola kisustaining. Kati awo yeyandibadde discussion yaffe. That is one. Also ne hamu mu kuzimba nti ayina engeri gye yakizimbamu minus consultation of the would be users. Paka nze nagendayo nga toilets zaffe zirina kubeera ng'olina kuwalkinga like I think 300 meters okutuuka ku toilets. Nga bwe mba ndese boxing event tewali roof. Ante nkwejja batonye omusana gubookye. So kitegeeza nti ne mu kuzimbibwa singa we had been consulted twandigambye for the sake of boxing yongeramu kino ne kino. Era yensumi yemu gye bali mu kukola ku hoima same mistake. Hoima yo yaggwa tetukyasobola mu yensumi yemu gye bakola Namboole nti nze nga hanzo wa boxing boba because boxing is one of the major sports in the country.
awo tugendawo like it or not tosobola kubala mizanyo etaano toyogera kuki boxing kati watu onconsultinze ng'ogenda kuzimba infrastructure nkubuulirenze ebinkolera obeera ogizimbirana. So now that's what I'm saying, the absence of these voices in parliament where these decisions are being taken, that's how it affects us. Is where we want to ask. Now we've been talking about the public in general. Yeah. Going into sport itself, how did boxing miss out on your being in parliament? Boxing in itself. Boxing as a sport, it missed a voice. Watch together. Because how sport operates is this way. Nti byetwetaaga from government is infrastructure and some funds. Yeah. Bintu bibiri. Now, the money and infrastructure, those decisions are made in parliament by way of appropriation. Parliament appropriating a sente zino zigende mu medical, zigende mu sports, zino zigende mu agriculture. Kati kusaawo yo ku appropriating a sente ziba tezimala. Ziba ntono. That's why every day you have to live on a budget as a country. Waliyo ne opportunity cost je twasoma mu economics. So kakati sente weziba tezimala eziri ku table ya parliament. Now every sector must come and justify why they need money. Kwa sente ntono buli omu azeetaaga. Kati hajati minsa tetusobola mutu meekyo hajati minsa kabanda. That's where I'm coming to. Olwokuba nti sente ntono eziri kuli kitegeeza mu abazeetaaga mulina okujja mu matize beyond reasonable doubt why you need the money. Now hajati minsa kabanda cannot speak for boxing, they would have spoke for it. Just for example, many years ago in the National Council, there was a debate why we need 3 seconders for boxing. Nga bayingira mu ring. Ngoja agamba n'omu asobola okukola ki okusecondinga. Zenga nga balina kubeera bameka basatu. Kakati oli bw'alaba ng'omu asecondize game nego agamba okay. There was even time nga bagamba ne tutwala ba boxer bana it's okay. Zenga we need a full team. So only me can come and say why you must have a full team. Omanye ebimunze ntula mu meeting. Oh, why you must have. So now, Hajati Misa Kabanda, wo omuntu yene yandiwangudde ekifo ekyo nga sinze. Oba George Musisi, oba Abraham Luzi, oba Lewis. Yes. Tasobola ku representing sports the way I would have represented sports. Ozambo kyogera ekyo, do you think Moses Magogo nga aina selfishness ye tumayinga gwe wogina for boxing, selfishness ye yebikonde, he has represented football on its own and managed to get the manager jail for football nata jail for sports. Kakati yenga Moses Magogo selfishness ye ate eri very petty. Really? Yeah, it's just petty because ye obwongo bumugamba, because me I would be selfish for the sports sector in general. Yeah, he's selfish for only football. Yo katieta manyi nti ne football epickinga energy from the other sports federations. Ekyokwanga nze nzanya boxing tekisobola kungana kujja kulaba gundi mupiira. Actually bozanya boxing nofuna akasente one day you'll go for football. You see, actually ochiraba ne wali ku National Council where people seamlessly move from the cricket oval to the indoor arena to hockey because bali wamu. Kakati ye selfishness ye ya chitonyo nti ye alowooza only football should exist. Nti ne bwafuna ku opportunity agamba kayisewo omupiira gokka. One time I even asked nigga nego ina guarantee nti your son will want to be a footballer. What if your son wants to become a boxer? Gwenga Moses Magogo. Obana sala wayagala badminton. Wakati zino games endala zonna ozi neutralize nze. Not directly, indirectly by your approaches. You push your agenda. Kati nosanga nti federation nazo nazigenda kusaanawo, they are near extinction. Kati omuntu afuna million 10 tugeze kabadi. How do you expect them to survive in this sector? Kakati ina guarantee chinti mwala otagenda kwa kuzanya kabadi. So where I have a serious misunderstanding with him, nti bulwafuna ku opportunity yeroza akoleka. Yeti yani badaga maze presenting zenga football. Sente zetusabaza mu wa musoro ne boxing mu mukisane akolechi. Quite asode kubeera wano. Shouldn't that be the point when National Council of Sports Ngeba Twala should come in?
because bwe baba bakola budget balina kujjeewo Muhangi that also you need to understand. That also you need to understand nti sport efuna sente za government in two ways. One, through National Council of Sports. Nga tufunye budget zaffe ne tuzibawa ne bagenda ne batuwogerera sente ne zivaayo ne batuwaako bazize. Ensobi gye bakola mu ekyo nti bwe tuwa budget zaffe tebatuwa mukisa kuzidefendinga. Boxing ajaga majagala bilioni 2 bajagamba okay bo bagamba ono awo no deservinga 2 bagende ba presenting 2 mu parliament tebakomawo wamwe bandi badde bangamba gwatusabye bilioni 2 jangu tuwile agalaza kukola ki ngamba gambe bilioni 2 njagaza kino na kino ate mmwe temwefuula nti mwa bagendo zimpa mwe muzituuse mu parliament kwachi mu presenting to parliament kakati bo parliament balemye convincing olumuna agendayo mumpite mbawerekere kwa parliament tegana munayuganda yina kwogera mu house nze ntule mabega katugwe wa council situkogambe on the matter of boxing they asked for 20 billion but 20 billion good enough even the president is here let him come and justify nga mweno parliamentary gundi esembyeyo committee yabaddewo era gundi yabaddewo national council yabaddewo because this is just a one day event kati nze nga situka before the floor of committee nga baganetaga 20 billion these are my reasons blah 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 because I can convince them more than someone from national council ko mtu wa council yaja kugamba we need money to go for major games Olympics Commonwealth that's why I want money to bring medals but me I will tell parliament I need money to mobilize youths off the street bana bali mukunywa njaga mbira nabo for me it's not even about medals only they are in crime abana bali mu crime police mujuwa sente gende basibe ebakubeti ya gas we are spending twice tugenda bakwata ate tubasibe ate tubalise nze mbagamba muzimpe mbaje ku street mbateke mu sport bwe start chikola gwe MP oja kuba ofuma bana kuba akatafali ku mutwe so kwewonye ekyo mpa sente I mobilize them so our council yogede ku medals ze nyongedeke cha youth mobilization and that's how we convince kale out of 20 katukwe 10 naye kandabe now olokwanti council tetuwa mu kisogo ogu justifying a budget sizaffe nga bakuwa kye baagadde why 3 billion wavayo so that was one way of how you can get money from government ayokubi now the second way is okwekusantuingira parliament obatematemera sente what you see Magogo trying to do a shortcut yes because ideally as a federation president I would have no business going to parliament sina yo chairman chamedinjaga kukola yo naye olwokuba nti council eremeredde okutuusa eddoboozi lyaffe ng'olina okutuuka so people start finding ways one of them is to enter parliament the other is to lobby abaliyo so that it's parliament and council kati ekya parliament appears to be a shortcut ekya council is a longer journey so wabeerawo cycle y'ebyokulonda then nga tugamba okay kati trying a shortcut bwebeeganye kati nga tukoma okulonga journey so that's how we could get support from the parliament kati ku funding one of the things I've known you for especially after your first term in office buchanga bongeza fufa nefuna 17 billion actually 10 then 17 you've been very vocal about the funding model ya council in the previous funding model boxing yawebwako billion 3 I don't know how you dropped from 3 billion abasajja wabakolaki nova 3 billion nodo 1 million oba 2 mu meka so what is it with this funding model choyagala National Council Sports ekike kubanga tugenda kutuuka okwogera kalungo oli unopposed kitegeeza okomawo ogenda kwera president the same challenge obadde nazo naddala mweno second term ze zigenda okubeerawo ne mu kisanja ekyokusatu so first of all let's understand how did you get 3 billion and how did you drop off and what funding model do you understand is NCS using ngebawa sente okay so kucha 3 billion we got there by using the shortcut of lobbying members of parliament because the council was not willing to go that direction so ne tuyite eno magezi ne twogane ba MP mu kiseera ekyo abaliyo ne bateekawo embeera y'okuwa football 17 billion fena watuwa 3 billion ne netball I think in the athletics then also the idea of ring fencing wayajira watch together that was happening in parliament
nga tuli pose challenge yalimu nga sente bwezituuka ku council atulusi council kyosubire sikyekuwa so netugamba katuziring fencing ireyo waggulu ewa appropriation zigenda okujja nga zimanyikira zigenda kukola kino tosobola zitoolako wadde 10 we had even reached an idea gamba tufune votes ezaffe nga federations bakuwe sente zo you account for it as so council somehow ne touch receiving bulungi ne bakirwanyisa. There were so many exchanges nga council egamba mutujeko obuize gamba parliament fa balina okugaba sente bichi there was a lot of pulling ropes but unfortunately nzo omu kubali abasaali mu nsonga ezo so as council pulled ropes naffe netuvayo okulwanisa council somehow we appear like we are fighting council because nga tugamba ate sente mutumaza ki kwa kimulwana so there was a bit of back and forth. So some people between the ministry and council ndowooza ne bagira banga opportunity ey'okunzikiza nga nze yali akunteekako bintu bya accountability bateekawo issue ya accountability nti takola accountability bulungi ne bankwata ne bansiba ne bantwala Luzira so akati ne bagikozesa nga reason okukende that's what we assume okukendeeza budget yaffe mbululirwe twakuwe nyingi za kulema kwa accounting era biki omusango teguggwanga omusango bagudismissinga mu court long time ago because there was no case byali just bijweteke so kati bimara okuvaawo even when solving ebyonna no more accountability issues still sente bazisigaza wansi so there are many forces eziri mu ekyo ndowooza oli ng'agamba mwanyi bwe tumuma sente then maybe ajja kujja afukamire mwalimu ideas nyingi bwezityo and of which ziba zonoona sport in the long run. Same thing happened to netball ngono omukyala akyaliyo Sara babiri yeno yayiseemu she won an election in Bokoto East so byali bwe bityo but as time has gone by many developments have been happening the last I saw in parliament nga council through the minister Ogwang nga balwana okukomyawo obuyinza okugaba ki sente and when I spoke with Ogwang he undergant he has succeeded on that. So bagenda okuddamu okubanga ba appropriating a sente parliament yegenda oku appropriating we national council ye council gabire federations so katuli awo bwe kati bakuwadde meka in this budget tumanyi we don't know really yeah. So how can council be representing and the ministry nga you don't know how much if you're supposed to be in the process waba following a conversation ali mu parliament wana magogo adana bya presenting and bakana muno Ogwanga yali agala billion 292 because magogo's argument yali agamba nti council tetuwa mukisa kujua budget sizaffe hence we are here to speak for ourselves watch tegede kati then ndaba tashobya nga akoze decree nga agamba council should come and consult with federations. Has that consultation happened? No, it has not yet happened. So now that's where now the challenges come from because now you're presenting on my behalf nesimanyi kyokola ki presenting ate bwe tuwogerako mbate mutandisa olutalo and all that ne guno omulundi boxing ebadde tenawa council fetwaisa budget ya 15 billion assembly twagisa mu assembly fene to Uganda Boxing Federation yes. ne muji wa council because tumara okuyisa then we submit to council then after that shouldn't council call you a gem defending ebye mwaba wadde before they take it to parliament that's what I'm telling you that would have been the ideal situation until create 1 or 2 days call all federations they come and defend then ogenda okupresentinga kyemukanyiza okay nawo benyini wano mu consultation federation kubagwe NCSO oyogera ne parliament you can easily tell the federation tolaba Muhangi kuzino 15 billion zoyagala kino tetujja sobola kidependinga ne kino naye katu presenting 10 billion for now ziri omayinga budget process webera kakigoji tegere nti bagamba nti next year tujja bongerako ne bateeka mu process nti budget ejja kula wait for the next 5 years that would be the ideal situation then wakorako ku national council do you ever see it happen no the budget processes enjitegera nze nagikolako eya department wabeera mu national council okuyita federation bazita ndi mu defending budget sizamwe so what we are saying is si kipya which kibadde and we think that one stifles the sector watch tegeda because sente zetwogerako si za muntu yena ku national council sente za government za factually za musolo zange nawe twagala tugende tulwane fenga aba sports agriculture okutwala ebitaano waki atwala ebisatu naffe tukole ki tusigaze kalozi wotuna ona tuli mu makati wa national council atuuka ekiseera n'ateekawo embeera ng'alinga agamba bw'atutwala
tubabanga abamujjemu sente mubanga abamujjeko sente geze yandifunye ate nakyo tekikola makulu obwesige abanga agamba nti batumunafuiza lwaki yalina okugenda naffe oba okitegeera maybe mu boxing wakiyita kuvimba oba balowooza tumuggyeko akavimba okay oba okitegeera ye tufe tulowooza nti singa otutwalayo byonna bye tugenda okusaba era gwogenda okubireceivinga tujja kuyambako ogonza bali bategere era bazikuwe kati gwe olina ku account ku vote ya National Council bwaliyo bilioni 5 wakozeseza eri example ennungi nti ye ajja kudefendinga 7 billion eza major games gojja gamba ebweru wa major games waliyo bye tukola kuba bano abali mu house bajja kulaba kyetutegeerwa dduse Uganda Cranes lwesambye ku TV naye that is like 1 or 2% of abantu abali involved in sports yoka. So now singa ogwo omukisa gubadde gutuweebwa then olusi n'ebitukayanako tebyandibaddeyo olusi tukana ekisanze singa nyimirira ku parliament mu committee nempresentinga 15 billion ba MP naga tugenda kuwa 8 no nvayo ndi mumativu nti nayogedde n'oli agaba sente nze nalemeddwa okukola ki mumatiza naye katuge bulunkiikiri ate ne zitazifuna ntandika okunenya gwe kyolusi osanga tunenya ki kanso kati in response ne kanso nega mwino olugezigezi kino kanoko okufuna petty fights also zitakola ki zitetagisa yet ffe tulowooza nti the absence of that resource in the sector federation teba na sente nawe munamawulire tojja kuba na sente ojja kutuuka ng'olusi olina kyenso nali badde nkuteeka ku trip tugeze nogera n'okavalinga sport mu America n'ofunayo kapadiem ekitajja kubaawo because sinaki when we go for these games and I've been to the Africa Cup of Nations ogendo tuuka eri nga journalists from Cameroon have been funded by the federation or by the government because they are covering this sport for their country si byabwe wembireeta eventually nti Shadiri Musabwoji oba Isaac Zebra Senyange Junior ng'alwanye amawulire sigange it's Uganda in the end kati olumungambako bannamawulire kati ngabe tukolana nembaga mumanyi nti sport bwakula naffe tufunamu. No, that's what I'm talking about. Nange munnamawulire direct beneficiary abantu abazingamiza sector yaffe is the misunderstanding between the federation and the National Council and the unwillingness to sit on a round table. Katolina Rosa nalekera okuloza nti banzijjako akavimbo kange banzijjako ekitiibwa kyange ne twelabanga ba partners nekugamba kati sebo go otudde ku National Council yes you're limited in this area I am rich in this area kanji kuongereko fena tusuwalinge now area jolly rich ogatako na jendi rich so those would be the conversations era nedda otwabiranga ne sports forum that was the idea behind it forum ya kutuula kupanga tukoze tutya fenna naye kati tubeera nene gamba nti ndi boss wo bwe kati nzaina okutegeerera that's why the challenge is there forum eri mutekere yalinga mu department ya katekyalimu tekyaliyo kati era muteeka ine pya zizimu ku bintu nze nejjagwe bye twayinsinga tugamba the forum should stay bayina baate tujeera ne bakola ki mwali mufuusa ekizibu naye this interview saagala ebeere nnyo ku parliament ne council yokka Moses Muhangi obadde president you've been president of Uganda Boxing Federation for 8 years there is an election on February 28th and you're standing nalabye list eyafulumiziddwa abakulembera electoral commission oli unopposed nga tonnaba tugamba byokoledde ebikonde in the 8 years so that to justify you being president again njagala tudde wali lwaki oli unopposed the unopposed first of all out of electoral process first of all siso akwogerera chairman of electoral commission simanyi ya receiving applications meka because waliwo okuba nti bateeka application nga tebalina bisaanyizo waliwo okuba nga tebateekayo ki application so now you're asking me that question on an assumption tebateekayo ki anti yafulumiza list naye wagitegedde akulembera electoral commission ngamba uliriza singa ogamba nti waliyo abajjayo empapula
nebatafuna bisaanyizo then I cannot serve unopposed. Naye bwe kubaako abantu nga bo tebajjayo nampapula then I will be answering your question of being unopposed. Kati singa chairman electoral commission akugamba tewali yaleeta mpapula okwesimba ku Muhangi then I can answer the question. Mu 2023 mwatuza assembly ne muyisa amateeka amateeka ogalaga ani anabeera president inoberera omuntu ebisaanyizo you must national technical officer or international technical officer which certificate you have mulimu okubanga you've been part of the executive or an executive member of a club for 5 consecutive years leading up to the election. Mulimu awo ino kubanga amala A level amala senior 6. So the rules do not look very prohibitive. Ati mukwano go nasa gundi semugabi yagamba that's very restrictive. Ye warooza that's how you interpret it. Naye kati nga bw'oyogedde nga mu mwaka 2026 weegwanyiza okukulembera National Sports Federation covering district 15 nga tolina senior 6 ekyo kyangu tikingawo tikinze ekyokubiri ekyokubiri tugamba nti bw'omaze okuba ne senior 6 oyagala kukulembera National Federation tugamba beerako ne ka experience ka leadership mu kirabu myaka 5 egy'omudingano oba mu executive neevaawo ya UBF. Idea eri nti omuntu agenda okujja okukulembera ng'ayina ka history of what we are dealing with. Kati watu waddeko either one of the two. Okitega tetugamba nti both gamba one of the two. Bw'obadde ku club yaffe myaka 5 you are eligible. Bw'obadde ku executive ya UBF oli eligible. Ate kali akatechnical nekyo ki restrictive. Nedda tetwandyagadde muntu ave ku street ajagambe mbw agenda kukulembera bikonde naye nga tabadde nga tamanyi what's going on. ekyokusatu tugamba saa zino okusinza kuteeka epya eririwo strength ya federation bagerera ku districts bw'oba olina districts 75 and above 75% your federation 50% you're an association kati tugamba okwesimbawo olina okuba ng'olina recommendation ya minimum 5 districts. 5 delegates from 5 districts. Yes. 5 districts. Out of 149, just 5 zikusembe. Baseko mukono bagamba. Ntono tumusembe asobola okufuuka executive member. Tewera na 10%. Tewera na 10%. United restricted. Ne district ways you just genda yokole ki bakutereka emikono. Eyokuna NTO or ITO certification. National Technical Office or International Technical Office. Eyo bagifuna so, batya. Kakati NTO National Technical Officer. Sigwazigaba. Bwemba nakwesibako no. Okay, UBF yes. UBF yes somesa nezigaba. Obutwogerera twakasomesa abantu 28 babere eligible okubeera president. Abayita NTO ya 28 and all those 28 are eligible kola ki okubeera president. Just baineyo bayinza bayina bilala lindako kanchakunyonyola then opposite ya NTO is ITO yo esomesebwa international bodies tuina World Boxing tuina AIBA tuina WBC tuina ebya professional ABU nti nebwobanga wafiirwa omukisa okusomera ku federation genda osomere ku WBC WBC emaze mu Uganda ya munsi yatandika 63 years ago WBC era tulude nga tuzanya abantu bali mu professional boxing tugeze bona nga basubscribing to WBC for the last 63 years era esomesa emisomo egyo kwaki twagala n'osoma ITO egimu giri online egimu giri physical nze yange ITO nagisomera Thailand 2018 nagira bango gitande yango awo wonna ani yabagana okusoma ITO kati ne NTO gyoyogerako eyo eri loko ya wano. So what is an NTO? Nti mu bikonde tuina so many sections ezikola boxing. Ba boxer abayingira ring ne bakubagana bazanya bikonde. Era ye amanyi nti ategeera ki ebikonde. Coach atayingira ring akwata pad amanye ebikonde. Naye amanye ebikonde abitegeera mu ngeri ye. Referee abisala oba judge amanye ebikonde tayingira ko mu ring ye asoma wa referee naye agamba amanyi ki ebikonde
organizer wa event yajja n'ateekawo ringi abantu bazanye barefali muyite eno naye agamba amanyiki ebikondo administrator ali mu office secretary naye agamba amanyiki ebikondo so twagamba buli omu bwagamba nti amanye ebikonde kati ani abimanyi. So that's why we came up with this standardization course gye bayita NTO. Nti NTO osoma boxing owa ringi, boxing owa coaching, owa officiation, owa organization, owa administration in one package. Buli kimu wangu okiinako ki idea because wetwagira mu bikonde ng'osanga bakubye panchi mu bikonde bazanya oyi ne bamukuba ekikonde ne bakayana nga tibawuza ekikonde kibadde ligo tekibadde ligo. N'omusawo naye amanye ebikonde omusawo ajjanjaba abana naye agamba amanye ebikonde so there had to be a standard oli nga bw'aba agisomye mugamba katoya amanye ebikonde gega amateeka gokka buli kimu kiinaku idea walaba omulimu gw'oli agutegeera where that person is coming from and ekitwali kintroducing for those who want to lead bw'oba gakukulembera olina okuba nga referee bw'aba alina byasaze omutegeera, coach omutegeera, boxer omutegeera, doctor okola ki nti doctor bw'ayimirira ku ring agenda kustitching omwana manya agenda kukozesa jerry weight bw'akozesa lotion omugamba nedda lotion si yekola bakozesaawo ki jerry oba okitegeera nti coach bw'ajja nayimirira mu koona nga yambadde sandals omugamba ekyo tekikirizibwa because okiinako ki information and that's the leaders you want. Kane tugamba era ne tukanya nakyo nga ba stakeholder kati NTO for national, ITO for international. Either or ekola amateeka gaweddeyo ge kakati biweddeyo kati ebi restrictive byebiriwa woba biyisa mutima mubi ate guliwa naye wobiwulira amateeka gonna gegandibadde ideal omuntu yenna ayagala okubeera mu leadership position ddala eri topmost kati bw'oba toyina ebyo era ng'oyagala kukulembera federation Muhangi wawadde president because ekifuula abakulembeze is to be visionary kulengera mu maaso create direction nti abanaddawe basanga ekintu ekitambula nze singa nagenda okujja mu bikonde nga bali basetinze a good foundation and direction singa boxing ali wala kati nze bwenvaawo amateeka gaba kubawo nawe tewandize Ismail nze bwenvaawo nembireka nga tebiyina direction bigenda kuddayo mu kavuyo juga 2018 akavuyo kahanze nkabadde 2018 onejja okubeera president boxing erina ba president mukaaga nga tulina Nyakaana agamba president wa boxing Salimu Hulu boxing Rukundo president Kavuma president Jimugu president ayimale yali waawo agendako ne mu kooti emisango nga tegiggwa era wensinkani yawo bannasase Mugabi group eyo nga tuli mu kooti every day nga balala bali mu kuzanya liigi zaabwe ab'omupiira bamagogo ffe tuli mu kooti bali mu kulonja abasponsor ffe tuli mu kooti tugenda okuva mu kooti mu 2019 nga ne judge yali omukyali onja Lady Worship Lady Justice Mugambe naga Muhangi nkuwadde gwo wangudde but make sure you put this federation in order nga amaze okulaba nti ebiwandiiko ebizibu bitandikira constitution kuli constitution ye what direction etegeeza constitution eno bw'oba giteekawo naawe mu 2018 2019 oba toyita kuraki ITO yali agiina amateeka agaaliwo ebiseera ebyo gaali gakusibira uliriza olinga okugamba nti edda bazaalanga abaana babagemanga polio katoka ati babagema polio mukati singa bazayi wali wandi wadofa byagala okuddamu ebyo nenga era kyayogedde because gana amateeka obaindi mulabi wa firimu kati olaba firimu nebagaa 12 years later nogaa ne wano wadde bakola ki mu gino emirala egiyise so kyenjagala otegeere nti emyaka egyo gyoyogerako 12 years later the level of development of people yali ndala the way of civilization yali ndala enkola y'emirimu yali ndala you can't compare it ne today kati ebyaleero ebya then bya then kati tugenda n'ekiriwo saawa zino if you want to play in the game then qualify play by the rules the games ezaaliwo mu kiseera ekyo I played by them kiba nayingirawo waliwo game yaliwo mu kiseera ekyo 2018 wenagira whatever game was there whatever rules were there I was able to play in those rules and I nempitawo now playing am rules ez'olwaliro okole ki oyingirewo si bwe kiri
kakati bojja n'ogamba nti gwe wayingirirawo the rules were different, why did you come and play? Why did you come and change them? So me, I entered there at the rules of the day, I played. They were very tough by the way, because the federation here is the only federation it is when ayingiyawo on the same day. We had 2 elections, 2 presidents declared on the same day. It has never happened anywhere else. If it was kati nga balangirira Muhangi, nga Gimugu alirugo ku National Council balangirira Gimugu. By 10 a.m. we had 2 elected presidents of UBF. Nga mwena mwino submitting. So you cannot say it was simple for me. It wasn't. Actually, it was that complicated. Ate nga mvuganya n'omuntu who was a magistrate of the law. Era yiye mwenye yantwala ne mu court. Era ne musango ne muwangulira. So the rules have never been fair. But I was able to play, ne nkopininga ne magistrate mu court ne muwangula, and I got the favor. Kana obo inacho wetaaga mbulamu. This I'm communicating to those who would want to be in the game. At that level kwe bakayanira. Play by the rules, get in. Yingiriramu ku mateeka agaliwo, wowangula, ojoteke ugolowooza ge matuufu agalinobeera. Okutambulirako ensonga. Moses, 8 years ng'oli president wa UPDF. UBF. Amanyi UPDF agala kuneetera bizibu. Bajja okukubirako exoko. Omusajja alina data mungi. Yagula ka canal box. Muhangi, myaka 8. Biki byokoledde ebikonde? So in the myaka egyo 8, Uganda tekyagenda mu Olympics, tekyagenda mu fight nene, tekyalina Leo Lwabwogo, tekyalina John the Beast Mugabe. Biki byokoledde ebikonde? So omuntu yenna bw'ogenda kunguza kyenkoledde ebikonde, olina okuba nga first of all osooka ne weebuuza Muhangi yasangawo ki? What did I find there? Kavuyo. Nasanga wa president 6, katulina president og esi success. Tusobola okubanga tumanaginga governance eyo ne tugisolvinga ne tujjamu gye emitwe gyonna ne tuharmonize nti kati can talk to one boxing president. You see tick? Muhangi. And that's the mother of all solutions. Muhangi bwe yali ajja yasanga tewali office. Kwanza ngagenda okwewandiisa twali wansi wa muti. Kati bw'ogenda ku UBF balina ki? Office erimu n'abakozi. Muhangi we najjira tewaliwo liigi ya bikonde. Kati tulina Champions League ezanyibwa buli nnaku 14 okumala omwaka mulama for the last 4 or 5 years. Nduli twazanyanga novices ne intermediate ebyo nabikyaliwo open. Ne twayongerako ze event nga 4-5 omwaka ekinene. Kati twayongerako league. Muhangi yasanga tulina ba referee abataali technical kimala. There were only 7. Kati tulina 65 abasomye. Muhangi yasanga tulina 0 NTOs. Kati tulina 28. Muhangi yasanga tetulina ITO wadenogo. Kati tulina omu. Ye Muhangi. Muhangi yasanga tetulina boxing gym ya UPDF yokka. Muhangi yasanga tetulina ring. Tulina ring emu yokka ya National Council yali mu kiseera ekyo. Kati yalimbi. N'okuyirika yayirika kati. Kati tulina rings eziwera 3. All brought in by Muhangi. Boxing rings. Netubulamu twetaaga ring ngana. Tekemu eggulu tekenda leka. Kakati emu gye nasangawo. Yali boxing amaze mu Uganda emyaka 10. Nga bakozesa ring age emu. Kati ze mu myaka 8 na rings zimeka 3. See development. Njagala emoji teke kasese. Tukyajja nkyakuleetera. Ba coaches. Muhangi yasanga tulina abakochi nga 5 abalina star 1 eyaiba. Kati tulina abakochi abawera almost 45 abalina stars. Even the topmost level ya 3 star kati tulina 3 abagirina. All in my regime. Never referee kyekimu. Muhangi twatuuka wano nga UBF tena wade kijiko kya ttaka. Just a spoon of soil. Kati nenkovisinga Museveni n'atuwa directive ya eka 15. Oweekitiibwa Kabaka wa Buganda n'atuwa eka 10 eGombe. Ye mukola ki? Tusha processinga byapa. But at least we have land. Kati land hiyo neka tushano tuli kumpapula. Muhangi nasanga nga tewali president wa bikonde wansi yona yali atuseko mu Uganda.
ebikonde nga bimaze emyaka egiwera 10 mu Uganda nendeeta president w'ebikonde w'ensi yonna 2 times najja wano vice president naye n'atukyalira. These are all progresses. Boxing eteberako na corporate sponsorship kati tulina Sting Energy Drink, tulina Street Finance, tulina Gong, tulina basponsor abali mu boxing. I have UNAIDS nembaleta mu bikonde. Boxing had never had all those programs. I tell you program nene. Ebikonde bayite bibera nko ku TV. Saa zino boxing alagibwa ku TV ku NBS Sport. Okay, byali bibeerako naye nga bibeerako kimu wanzukiranga n'akayingira NTV. Twalagako ekikonde kya Peter Odeke ng'alwana omusajja yaveeyo Misiri. Omumisiri yakuba Odeke nali nkola ne Godfrey Nyakana nga nze commentator nga Nyakana ye kafulu. Nyakana yatuukako n'atandika okuwa Odeke advice nga tamuwulira. League okuba ne league y'ebikonde ng'erunning ng'eri ku TV for 2 hours every Saturday kumala myaka ena. It had never been there. Introducing a show ya boxing edi exclusive on tuboza jab Damoto wange Martin Kadi yes. Boxing content wa boxing had never been exclusive like that, even not because and you see you're talking about 8 years ne tola ke myaka ebire ja covid yetukoze bingi mu myaka obalena ojeke ebiri eja koti nebiri eja covid. Yes, obosigaza wena but the success is tremendous. Kakati naye kalwachi tulika omani onyuka you at the top nyuka nti kakati kyesitogedeko is the PR ya boxing tumwa the very good publicity okitegeera lulye mabega Rogers Dongo yaliwo sijukira tulako wano naye bwenti so boxing tumwa a lot of PR era abantu bamu acceptinze as a sport anga twachamulanga wabayaye bababi. That's why even the fans bajja mu kulaba ebikonde more than they had ever done before. Ekyakibadde video we introduce corporate boxing. Ichembadde ngendo kuuza kyennyini nacho kiri. Ariko mbira mu kwa bingi. So celebrity boxing then to introducing abadde very successful. Asikiriza abantu bangi nnyo ayogera attention ya boxing. Now okudda ku kyaddogezako okubuuza nti tukoze successes ezo. Then why do you want to contest again? Why do you go on? Why do you want to go on? Kati kyenjagala otegere okuva n'olwaleero nawe atulaba nti sport tumubeeramu by passion. Tewali muntu ali mu sport nga talina passion. Sekyo? Either ng'azannya oba wa mawulire oba mukulembeze oba ki bonna ekibaleeta passion. They are driven by passion. Kati passion oyo kyogamba yaweddewo? Nedda. Kati passion ayina time frame taina kyobala ntojja kusanga Alex Ferguson ng'ali myaka meka 7 ng'akyakokinga omupiira okitegeera osange ba Donny King ali myaka 8 akyapromotinga ki omanyi no bakommentator betuwuliriza ku TV bali mu egyo emyaka gy'Uganda 7 nga abadde nga commentatinga emyaka 5 nga commentator ba John Champion because it's sports era mu sports omuntu yenna obeera oliko ekikyamu ku bwongo bweyogera ku term limits. FIFA bazireeta eri ku FIFA waggulu nabazinga basobola okubeera abasiru sinti be balina bategeera ennyo okitegeera because nti sport tuliyo by passion oli politics wa parliament tuliyo by service. Twali mutaga nti ndi passionate about politics taliyo nti politics andi musaayi tosobola kiwulira ekyo naye sport aga hanze boxing andi ki mu musaayi oba okitegeera so akati munnayo okuddamu ekibuuzo kyo we are driven by passion not by time frames. Oba kitegeeza so kitegeeza nti for as long as I'm able okubaako kyengata ku muzanyo gwa boxing then I will be able to do it. Naye kontra zirimu nti kati ffe ng'abakulembera bagamba buli myaka ena wajja kubeerayo ki okulonda abantu baba nga bakyakusiimye nga bakuwa baba tebakusiimye ng'okola ki ng'oweta ne bwe nvudde mu by'obukulembeze nsobola okwivolvinga n'enfuuka technical n'enfuuka referee n'enfuuka coach n'empeereza in different portfolios of boxing osobola okugikozesa mu bintu ebirala ne woba tobadde president asach osobola so wakati there are those ideas as well. Naye ate kisinga okuba ekikulu kati nze nganze ndaba nti boxing tukyalina olugendo luwanvu nnyo to commercialize boxing.
era wenjagala okufokasinga era kyo twagala osembayo kati bakuddiza mandate nga February 28 biki byogendo byoyagala okukolako. Commercialization is a very big subject tusaje discussing mu dakika 10 naye commercialization tugenda okusinga okwesiba because ebisinga ebi foundation tugireyinze wade wenjogera ku technical people, referee, coaches, rings tuzifunye abazanyi webali clubs actually chenera bide ya success wedagira mu bukulembeze twalina 21 boxing clubs katwina 200 boxing clubs all over Uganda. Twagamba nga zijja wali election. Yes, katwina boxing club bibiri nga ziri active kwaluli bajjanga ku election nga nze nakajja mawulire abajja ku election ngo oluvaawo tobala kada tubinayo twina boxing olena sazo tugenda kwa ne busoga games zitandika nga musanvu soga kingdom kati club zeze zigenda ku participating nalaba oli wali gulu wagende yegulu bakola Arua bakola bundi bujo everywhere boxing is all over the country now. Kati banga kati step je tuddako ya commercialization which can even take us another 20 years over 30 years kati abadde roza nti Muhangi agenda kuvaako ncha maybe I'm still for another 20 or 30 years. Oh, chitegera. As long as kankugatireko gaton agenda. Commercialization ya kapire ya FIFA. Document ya soka yawandiikibwa ndoza Seblata mu 1975. Commercialization y'omupiira etandise okulabika mu 90s. Mu 80s wona twayitawo nga tucha from 75. So kakati commercialization yejana je tutandise in this season. Kakati anti wajja nga ina qualifications na matiza abantu ba stakeholders nti ya ina better ideas za commercialization kusinga ezange bamuwa nga tumuwagira kubera kujasigala mbikonde ne watu sigwa so kati issue weli nti kati nkugambye nti tukoze foundation kati idea jenze na ya commercialization owango oli boxer nga okuingiza sente coach ya kuingiza sente kachenje ogera ko sawa zino boba opponent naye nga ina idea singa kweyo aje tumulabe tumusupporting bwa tajina tenzoyero okugira wachi kozi kati wawambye ne ba pro now for us to commercialize boxing which is also now a success to me is that I am the only president asobola okukola amalgamation ya professional and amateur sports natandika dochogerako 2019 lezi zimu ku ntero zinajja mfuna n'abantu because I was already ebintu eteka byakola mu 2023 zinabira 2019 nengamba the success of this sport tulina okugata amateur ne professional ne tukaya nawo ne sali move for all those years until 2023 letwafunye teka era kakati wetogerera professional yavuddewo leadership yaabwe ne tujigata mu ne amateur now we have one body kati awo tugenda kutandika bulungi okukola commercialization nga tumanyi nti boxer atandikira wano ebwayise nazanya novice nazanya intermediate nazanya open bava mu open nagenda mu Champions League nakoya sente za waka right nga weyetekateka okugenda ku timu y'eggwanga oba okutandinga professional and all this is under one umbrella kati nko kumanaging that process n'okwongeramu ebirungo ebifuula commercial ogenda okanga boxer azanya afuna milioni 10 kisoboka very possible pabo twajja edda bwetwagamba nti omuntu osobola okusoma n'ofuuka 3 star nga gamba tekisoboka boxer tebagala kusoma edda abayimbi bayimbiranga macupa kati abamu oba toyina milioni 5 tasuka kakati until boxing gets someone of a material like Muhangi that's when you can talk about changing of leaders but na kumufuna amajja kati ogenda kukyusa wachi kakati chovola baida kankuze mu mainstream politics nti fenga abafirika batusiriwaza because democracy twamutegeera nnyo ne tuyitawo oba twamutegeera bubira ne tuyitawo fetuloza nti okukyusa abakulembeze is democracy but sometimes the countries gatinga Morocco nga abatwala king yabatwala I visited Morocco 3 times yes bamukubaka akalu niyo labe ngeja kulakanyiza mwensi enseduse emyaka 25 egisubanga 99 gende Dubai gende Qatar Saudi Arabia bichi ne Britain yokayoka queen bamukubaka akalu nedda enaku zino king aliko kati kibagano okulakulana kakati mwe Uganda eronda abakulembeze buli myaka 5 musinga England okulakulana
Okay, England weberi wala nnyo tusinga Morocco kulabo. So the issue isn't changing leaders. Wakati wala abakulembeze Katonda batuwa nga their material eri once in a lifetime. Yacho bola abantu basoma history, basoma ku bantu nga Shaka Zulu. Tetudange okufuna Shaka Zulu. It was just one. Katugenda myaka nga 10 tetukola ki? Tewali omulala. Lwakati nga Museveni oyo tusokosa nti Museveni he's one of a kind. Nti bwana bavuddewo kisobola okutwala emyaka 2. Era kati abakazi abalina ku magezi bamunoonya ne bamuzaalamu. Sort ezo specimen zisigalawo okitegeera. Kakati bw'osanga omuntu nga era bw'oba olina sister wo nga mugezi mugamba gaya noonye Museveni waali. Oba amukwata bukwasi amuraping naye amulekemu eyo specimen eyo. Because his quality. Kati bw'otunia ebikonde the steps we have moved. Kwajjukira before me twalina abantu nga Banyakaana. Abazanya ebikonde nabeera very successful nafuna emiddo gya Commonwealth naye ne balemerera okukulembera. Twalina omulamuzi Jimugu a magistrate omuntu asumikola nti ategeera nnyo. Ate waliwo n'ebiri ebiseera Moses twalina Rogers Dungu waliwo twatuka ne tugamba sport yeetaaga abantu bagagga. Rogers yalina ssente n'alemererwa. Nyakana yalina boxing excellence n'alemererwa. Dungu yalina okusoma n'alemererwa. Kati Muhangi najja sisomye kusinga magistrate Gimugu. Sina ssente zisinga za Dungu. Sina boxing experience esinga ya Nyakana. But I've beat all of them in terms of leadership. Leadership qualities nziri high. Zanja kati specimen eyange esobola okumala emyaka 10 nga boxing teze mugifuna. Boxing ginyomye. Ate ginyomye kwa example zonna. Nga tugenda okusibula abalabi baffe. Twali luli ku National Council. N'otulaga ekifo watugamba mwaka ki? 2008-2009. Omanyi wali kumpi ne stand ya cricket oval. Waliwo ebipiira ebyo bye baasalira oba wabiraba. Boxing yabeeranga ne office. Ka container. Ka gym watugamba bwe bateeka training. 2008-2009. Rogers Dungu ng'aleeta coach Omucuba Rodolfo Jimenez. Najja n'asanga tewaliwe batraining tewali gym. Actually challenge esinga okuteekawo national gym. Nasala ebipiira obo birabe ebiri awo kumicha abantu babiraba balowooza bya kusaaga. Jimenez n'agamba timu training irenga wano. Ebyo ebigundi we bigenda timu era we yali ekubira ekikonda. Kati awo wennyini we mbadde njagala president ayogereko then tulyoke tusibule facilities ki. So kati twesanze nga tulina ebizibu bingi. Kati ze wenasangira Boxing Federation ng'eringa omuntu nga mulwadde tugeze ayina sirimu ate oyina pressure ate oyina omusujja ng'ebirwadde byonna bizze ate ne boda nemukuba kati ng'atiringa omusaayi okitegeera ekibumba kirwadde organ failure mweziri kati agenda kutuka aba akyayi mulwadde bw'atyo ali ku macupa tava ku macupa ava kunona eddagala ate boda nekola ki bwe mutomedde omukono ne gukutuka kati omusaayi gutiirika gugenda kati oba musawo otandikira ku ki soka kuziiza guno omusaayi guno ogutiirika so kati ne boxing bw'atyo wabadde tusoose kuziiza bino ebintu ebikola fundamentals technical kwa tojja kuba n'ababoxer olungi nga tulina good coaches okuba ne boxer omulungi olina okuba ne coaching ki mulungi naye newaka yaleseeyo emmere twasooka ne tusomesa abacoach technical support bakochi bana training ababoxer abalungi ne bagenda mu ring ng'agenda okusala ebikonde tategeera bagenda kulwanyira awo bonna bijja kukomaawo kuba bajja gamba wrong winner oba bagabe win so tusomesa ne barefari awo natuzimba foundation kane tuvaawo tugenda kuzanya muzanyo nga buli bakula ina gira bagamba oli mubbi etusolvinga PR yaki yebikonde right kakati tuze tukwata ku fundamentals tugenda kubizanya nga tulina ring which we have now gotten kati ebisigadde tubyetaaga nnyo kati nga gym awo traininga but naye tuyandi tugasizanya nga tunaba kutereeza biri if you're going for the long haul era walina olutalo lunene n'NCS okugaba wali ewa gym so akadenge kati part of commercialization era kutuzimba bintu nga gyms twagala okulanga bu region ya Uganda erimu ring region ya Uganda erimu gym training centers wadde oyogerako kywa nkugenda nti omulimu gwe tugendako kati ate munene nnyo n'okusinga gye tuva ebyo bintu byoyogera wandibadde opatrinalinze nnyo ne government why should UBF
be trying to create a training facility nga government investing in the center Hoima gym yandibaddeko Elira yandibaddeko enambole yandibaddeko nti kati nga bazimba Nambole singa twalinawo consultation ne tubagamba nti nga muzimba ffe mututeereko bwe kati akafe eno standard yaffe ekitaakolebwa oba okitegeera kati lwaki twali tuyingire parliament tweyogerera ebintu bino ekitaasoboka government egenda zimba regional stadiums plan yeddako buli region eteke ekisa buli region yandibaddeko element y'ebikonde bw'oba babiteesaako tewali atwogerera tuyawulizi nti abamaze dde obisalawo kiba twetwala kuyingira ki parliament kale engeri kyaganye tugenda kusigala twogerezaganya ne national council bwetusanga ba MP kati olugendo lwaffe baluwanvuyizaamuko kuba singa twayingira parliament olugendo lwandibadde shorter naye kati tugenda kuwanvuwamuko ate obuzibu bwe tulina gye bukoma okuwanvuwa naffe okutwongera obudde okubeera around because ffe balina idea egenda okukola bino ebintu byonna. Muhangi ekinyumira bw'ogamba nti bw'otuuka wali olina by'ofuna. Ambrose Tashobya, chairman w'NCS, Hoima olaba yasobola okuteekayo basketball arena gy'eri. Donald Rukare, chairman wa UOC, koliko swimming pool e Hoima. Kati eyo basketball arena n'aba volleyball bajja gikozesa n'aba badminton n'abalala. Naye kati gw'atalinayo muntu Elira kati nelira bazimba tebannamala ndoza plan wali ogirabyeko eno okuba tekuli togirangako nendi sure boxing taliko nera basketball kwali ne swimming kwali andi kuba kati bwabera bateza renovating a Nambole era kati ogenda laba phase 2 nga bamaze wano bagenda take out basketball court endala kati bwabera bateza ebintu ebyo olwokuba tashuba ina background ya basketball ng'omuzanyi nga coach nga club owner kimangira okuteeka ensonga ze kyekimuno wa swimming kwa osebera involved maybe kakati fa watayinawo omuntu kweyo level netubanga fa warozi wake ekisembayo you get the point kakati naye kati ebyo tugezako kudiringa nabyo kadate challenge tuyina eri nti mu boxing industry yonna twajja ne tufuna ekizuntu ebikonde bali babijja mu masomero for the last 30 years 30 years cut from now backwards until 1990 they about ngebikonde tebirichi Sha twafirwa generation z'abantu abandi badde batwogerera but Justin Joka ebikonde babitandika balina emyaka 10 kateri Joka omulala kati ogenda buli office gy'osobola ogenda mwe bakolera decision tosobola kusanga omuntu amanyi ebikonde nti ne bano wadde bagamba kitulina kuzimba Nambole kale tugeze Tashobe tajogeddeeko Lukaye tajogeddeeko obandi kitute mu ministry mu planning committee wandi badde omuntu amanyi boxing nakaanze kateke mu boxing no ojja kutukenga bona tubamanyi boxing because 30 years tezatuwa mukisa kuisaawo bantu basomye basobola kuyingira offices kati omulimu gukyali munene nnyo kati gabadaga nti Muhangi aveewo enkya ndowooza omulimu kyagulaba kalate ebintu byetwogera naawe kati saa zino lwakuba nti obudde busibu kusalako but I can discuss with you about these things nobanga ali mu kusoma PhD class sport yali wide and very discussing nawe sina wempandiise bija mu mutwe because biri mu mutwe gwange kaloso okutuuza onyakana nga nebo omukuba empiso tasobola byogera okitegera nebo kwadda kali oboti n'okateeka n'omuteeka kakali oboti noga yogera Muhangi yava okwogera tasobola byogera idea taziina kwa tezimuliimu wewe yazanya ebikonde n'afuna gold ya Commonwealth nezino idea takola ki aina limitation he doesn't see beyond also kuita kavuma kyekimu or any other person wachibuli boxing kyekimu ne mukano gwoyo ani oyo NASA awandika yes bomugamba nti mpandikira history ya boxing ya 1950 ajaji kuwandikira 50 Mugabi yagenda wano nagira whatever yawangula 72 nchi ebyo abimanyi naye kati ebiddako mu maaso takola ki tabiraba alabawo nzikiza oba yagala osooka oveeko alabe gye biraga bw'aba alina birawuli mulimu enfuufu kati olina osooka n'osiimula muno ogagana nate ng'okulaba abalabi baffe abalungi kakati obuzibu bwe tulina nti bwe basanga omuntu ng'anze alina knowledge bw'etyo unfortunately enkolera ya Kifirika oli akureceiving nti omweragirako ate ng'okureceiving nti ono ali mu kuneematirirako kati ate n'abeera defensive
Nange banga litumaze wano ndaba weeraze. Bakulaganga wa lugezigezi. Yes, wa lugezigezi atweragira kwa roza ategeera nnyo oba okitegeera. Kati mu kifo kyo receiving a positive vibes mu kibadde oyogerako bo ne ba receiving a negative vibes. Naye n'atamanya nti munaye Katonda nga bwagaba ebitone nikakodde ekitone ky'okuweereza ku TV. Oyinaamu ekitone ky'okusamba omupiira. Oli asooka okuwa ekitone ky'okuba n'amagezi. N'amagezi ze kitone. Okitegeera. Kakati gwe ekyo kitone. Kati amagezi nakyo kiba kitone. N'omubazi aba n'amagezi se. Anti n'ayo kyekyuma abeera n'amagezi. Nange nsobola okusamba omupiira. Nesobola gusamba nga Majidu Musisi. True. Kyentegeeza. Buli omwana asobola okusamba n'emisinde osobola okuddukawo na 100 mita. Ntosobola kudduka nga kyekutegeeyi. So n'amagezi gaffe tuli omu ayina naye gaawukana mu ki? Mu levels. Oboga ina naye nga tolina kitone. Naye kati woolabira nti gano ayina amagezi kuliko n'ekitone oba n'amafuta. Byo ebintu ebiva mu muntu oyo. Nenzikutemaatemera nga bwekyogera nkikuddamu sinaawe ensomye okitegeera. Naawe n'obeera ng'oli mu mativu naye kati obudde buweddeyo katugalewo sho. Kale abalabi baffe abalungi twongera okweyanza Honorable Moses Muhangi, President wa UBF, era nga yagenda okuddako kubanga mu kalulu akagenda okubeerawo nga inshallah Muhangi yamanyi inshallah nga atwadde obulamu era abasobodde okuwuliriza nga bwe tutera okubagamba osobola okuteekawo awo ka comment ko bwekyolina okukola kiri kimu mu maaso eyo planning n'owekitiibwa tutandika okukola episodes nga to discussing a topic because this resource kubire yona eggwe week ejo kwate endala wotyo ogenda okumaliza nga abantu bafunyeemu so much tulina n'abantu bafe abanjo nakyokoza nnyo tulina forum eya boxing UBF media aba covering ebikonde bannamawulire yajja n'agamba wabeereyo TV oba radio eguma eteekeyo tutegeere ebikonde ne wabulayo neegi because olwa muganda wange nti kwacha abazungu batusinga nnyo obudde obusinga bwe basanga omuntu ali resourceful ate taking advantage era bamunuunamu buli kyene ne bakimusikamu ne bakidocumentinga nti in the future other people ne babuilding iroko era juzi naye ndaba interview ya Museveni nga waliwo omuzungu yali amuinterviewinga ng'amugamba sometime ago wagamba nti omuntu aweze emyaka 75 tagwanidde kukulembera naye since then wakikyusa kati oli emyaka 80 plus oba okitegeera kati Museveni n'amuddamu n'amugamba okay at that time bwenti bwe nali ndowooza naye realistically I've been president for Uganda natandikira mu nsiko nenva mu nsiko nenwa ne Mozambique nenwa ne Tanzania nengenda wano paka na wamba ki obukulembeze ate kati nfugide emyaka gigenda mwana kakati go bobanga eyo ye background yange oza tekyani bere kya magezi nnyo you take advantage of me byona bye amagezi gennina nga kulekere kati wonzijawo ogenda gajjawa so while I'm still around come and explore me. Yes sir. Kati ekimu ne mu bikonde okitegeera ne mu sport sector come explore nzija mu buli kintu kyonna to the benefit of your viewers. Kyetugenda okukola wano ku Second Take With IDK tugenda kubaako engeri gyetwongera tutegeera ebikonde era ne sport in general even sport in general bwe mukalaba mu maaso awo temwewunya nnyo naye nga mwebale kwekuumirako temwerabira okusubscribinga likinga watchinga n'okuteekawo comment tusobole okubanga ensonga ezimu era twongera okuzittaanya ne Honorable Moses Muhangi era tubagala nnyo mutukirize teyasobola kubeera honorable kuba n'okwesimba teyakola ki naye nsobola okuba neesimbawo emboozi kijja ginyumya bwe tweyongerawo banziba kale abantu baffe tokwalifying nnyo mweraba. Are you tired of the daily hustle and bustle, the endless traffic just to get your little one to a good school? GMS Bingo offers a unique blend of academic excellence with a holistic child development in both nursery and primary. We provide a national curriculum with an international touch. Enroll your child today by visiting our campus along Trinity College Nabingo Road. GMS Bingo, where every child's potential is a reality. Because we care.